Hello everyone, Namaste. Welcome to Dr. J.D. Naidu. So today we are going to wind up all tenses by the completion of future perfect continuous tense. మనం సక్సెస్ఫుల్గా టెన్సెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసేసుకుంటున్నాం. సో మరి మీరు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అయ్యారనేది మీకే తెలియాలి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఇన్ ది కామెంట్ బాక్స్ యూ క్యాన్ పుట్, అదర్వైజ్ ఫర్ మై వాట్సాప్ నంబర్ యూ క్యాన్ షేర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ మీరు ఒకసారి అసెస్ చేసుకోండి. ఆ సెంటెన్సెస్ అన్నీ అయిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా అవి కాకుండా కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఎందులో చెప్పాలి అనేది మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావాలి. అంటే ఇవేనా మనం మాట్లాడేది? ఎర్లియర్ మనకి కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అయినా మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే బార్డర్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్గా, బార్డర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్గా ఏంటవి? అసెటివ్, ఓకే, ఇంటరాగేటివ్ అండ్ ఇంపరేటివ్ అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్. ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్లో ఆ 4 తప్ప ఇంకెక్కడ ఏముండవు. అదొక లాజిక్. తర్వాత టెన్సెస్ సంబంధం లేకుండా కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. అవి త్రూ ఆక్సిలరీస్. ఓకేనండి, ఈ 3 తర్వాత జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ ది సెంటెన్సెస్. కొన్ని ఉన్నాయి ఆ ఇంపార్టెంట్, అవి కూడా అయిపోయిన తర్వాత. సో లైక్ దిస్ ఇయర్ my designed class for even 30 classes maximum 30 classes. మళ్ళీ 30 classes అంటే అవర్స్ 1 hour అది కాదు కదా. మీరు చూసుకున్నట్టయితే 100% I can challenge everyone that you can speak and you can write very properly, which can be understood by anyone in the world, not merely from Telugu people, otherwise anyone. ఈ యొక్క నేను చెప్పే ఈ 30 classes-ని మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అయినట్టుగైతే next classes on different aspects you can follow me only in English language, because I want to share my mind to the world. So that's the reason earlier I didn't expect that I would teach in Telugu, because to understand my mind here. And today we are exploring most of the people, of course we need our local language, but here this is official language of everything, English. So that to understand many things. Man today, he doesn't have the limitations. No limitations. Earlier just I used to be there at a point of a place. But now I'm doing many things. I want to travel the nation and the world. Then how can I manage with my local language? Okay, based on your need, and at the same time, we cannot assess and expect the need. What we will have. Who can say? Is it or not? And even my schooling and in my learning, I didn't expect today's position and today's moment, today's necessity. Got my point? Like that here, you are, I don't know, just at what position you have now, and you are there at. Maybe students, maybe employees, and all these things. We may think that we learn everything. We have learned everything. We know everything. What is everything? What do you mean everything? What are the frontiers of everything and knowledge? So, many languages, of course, they give their own information, but basically English language. Got it? Okay. Again, just to come back and wish all the best. And for this one here, future perfect continuous tense. ఏమండి, ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయిపోయింది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి? పాస్ట్లో ఎప్పుడో, అంటే అది 2 hours ముందు కూడా చెప్పాను. పాస్ట్ అంటే లేదు 100 years బ్యాక్ అని చెప్పాను. అప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు వరకు కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉండడాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్తాం. అదేవిధంగా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఏం చెప్పానండి? పాస్ట్లోనే 2 టైముల మధ్య జరుగుతూ ఉన్న వర్క్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ఉండదు. అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో అయితే ఉంటుంది. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో అయితే ఉండదండి. నిన్న మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు, లేదంటే 1950 నుంచి 1980 వరకు, అప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు అయ్యి ఫినిష్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏంటి? ఓకే, we use this tense అంటే ఏంటి? ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ టు టెల్ ది యాక్షన్స్. విచ్ యాక్షన్స్ అండి? కంటిన్యూస్ బిట్వీన్ 2 times, of course 2 times ఇన్ ఫ్యూచర్. మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏం చెప్పామండి? ద యాక్షన్ కంటిన్యూస్ బిట్వీన్ 2 times ఇన్ ద పాస్ట్ అన్నాం.
ఇదేంటండి ఫ్యూచర్ అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే నేను ఉదయం నుంచి నేను సాయంత్రం వరకు వాళ్ళు ఆడుతూ ఉన్నారు. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇన్ సెన్స్ అండి యూ మే గెస్ రేపు ఉదయం నుంచి, నిన్న ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు, రేపు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆడుతూ ఉంటారు. లేదు మీరు 4 years అక్కడ అందులో ఆ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మీరు అగ్రిమెంట్ తీసుకున్నారు, అగ్రిమెంట్ రాశారు. లేదంటే మనం డిసైడ్ చేస్తాం, లేదంటే రేపు మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు ట్రావెలింగ్ చేస్తూ ఉంటాము. అదండి అప్లికేషన్. తెలుగులో రాయాలా దాన్ని నేను అవసరం లేదనుకుంటాను. ఓకేనండి. సో యాక్షన్ కంటిన్యూస్ బిట్వీన్ 2 times ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అది కూడా మళ్ళీ చెప్పాను, ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. ఓకే, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. చూడండి, సబ్జెక్ట్ అండి. ఏంటి సబ్జెక్ట్ అంటే నేమ్ ఆర్ ప్రొనౌన్. అఫ్కోర్స్ నేమ్, నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్. ఓకే, నేమ్ కానీ నామ్ అని సర్వనామం కానీ అదే ప్రొనౌన్ కానీ. ఓకేనండి, అంటే సర్వనామం నామవాచకం నామం అంటారు. దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో చూసుకుంటే నౌన్ అండ్ ప్రొనౌన్ అన్నాము. నౌన్ అంటే ఏమైనా నేమ్ వస్తుంది, ప్రొనౌన్ అంటే మనకు ఉన్నాయి ప్రొనౌన్స్, సింగులర్ ప్రొనౌన్స్, ప్లూరల్ ప్రొనౌన్స్. ఓకేనండి, అవి చూసుకుంటాము. షల్ ఆర్ విల్ ఆర్ కామన్, దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ ఆక్సిలరీ. అండ్ హ్యావ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఆక్సిలరీ అండి, పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి ఆక్సిలరీ, ఫ్యూచర్కి ప్రజెంట్ టెన్స్కి. అండ్ బీన్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఆల్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్. అండ్ వర్బ్ 1 + ing. మీకు ముందే చెప్పాను పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్నిటిలో కూడా వర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటుందని బీన్తో. ఓకేనండి, సో ఆబ్జెక్ట్ అండ్ అడ్వర్బ్ ఆర్ కామన్ అగైన్. ఓకే, లెట్ us see the sentence. We shall have been playing. మేము ఆడుతూ ఉంటాము. ఎప్పుడు ఆడుతుంటామండి? సిన్స్ మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్నూన్. ఎప్పుడు? టుమారో, రేపు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆడుతుంటాము. హాలిడే, లేదంటే హాలిడే పెట్టుకున్నాము, మ్యాచ్ డిసైడ్ చేసాము, ప్లాన్ చేసాము, టైం కూడా. మనల్ని ఎవరైనా అడుగుతారు రేపు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఏం చేస్తూ ఉన్నావు, ఎక్కడ కలవాలని. రేపు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మ్యాచ్, క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుతూ ఉంటాం. అట్ ఎనీ టైమ్ యూ క్యాన్. ఓకే, ఆడుతామని కూడా అంటాం, ఆడుతూ ఉంటామనుకుంటా ఆడుతామని సింపుల్గా చెప్తాం. జస్ట్ యూ క్యాన్ మీట్ మీ దేర్ అట్ ఎనీ టైమ్, అక్కడే ఉంటాం అందరిమి కూడా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ అండి ఆక్సిలరీస్, ఆల్ దీస్ 2 auxiliaries. And being, be form, and playing is verb ing form, of course. This is what adverb of time. ఇదంతా adverb of time. సింపుల్గా adverb అన్నాను. సో ఈ adverb తీసేసి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ తీసేస్తే ఏముందండి? shall have been playing, shall have been playing, will have been playing, shall have been playing, will have been playing. That's all. ఇది అప్లై చేయకుండా మనం how can we say that the action? ఆమె టీచర్ అంటే సరిపోతే ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుందండి, ఐ కెన్ గో దేర్ అంటే వచ్చేస్తుందండి. సో దిస్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయకుండా ఈ మీనింగ్ వచ్చేటట్టు ఏమైనా చెప్పగలిగితే దెన్ యూ క్యాన్. వీ కాంట్. సో లర్నింగ్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఓన్లీ, ఇనీషియల్ థింగ్స్ ఓన్లీ, వీ కెనాట్ మేనేజ్. ఓకే, దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినట్టుగా అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, వీ షల్ హ్యావ్ బీన్ అండ్ ఐ షల్ హ్యావ్ బీన్, దే విల్ హ్యావ్ బీన్. ఇట్స్ లైక్ ఎ సాంగ్. ద లాంగ్వేజ్ ఇస్ సౌండ్, లాంగ్వేజ్ ఇస్ సౌండ్, ద అప్రోప్రియేట్ సౌండ్ వీ హ్యావ్ టు. లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే వరల్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటే సౌండ్. ఓకే, లైక్ టు మేక్ అదర్వైజ్ ఇంప్రెస్ పీపుల్ విత్ యువర్ సాంగ్ అండ్ విత్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో, సౌండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. Next one is they will have been doing. So subject, it is what subject, and auxiliaries and be form, and this is what verb ing, and this is what they are pz. Entity the object. Okay, and this is what adv of time. They will have been doing their pz from 2023 to 2025. చేస్తూ ఉంటారు. అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు, డెఫినెట్గా మానేస్తే మనం ఏం చెప్పలేము, చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ. ఈ 2 yearsలో మనం అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, వాళ్ళు కలవచ్చు. ఓకే, జస్ట్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ దేర్ ప్లేస్ అండ్ వీ కెన్ లెర్న్ సంథింగ్ అండ్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ దేర్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. మనం వాళ్ళ సర్వీసెస్ని, వాళ్ళ యొక్క ప్రజెన్స్ని మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, వెళ్ళొచ్చు. డిసైడెడ్ ఫ్యాక్టర్, దే విల్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దేర్ పీజీ ఫ్రమ్. చేస్తూ ఉంటారు, చేస్తారు కదండి. చేస్తారంటే మళ్ళీ ఎలా చెప్పొచ్చు? దే విల్ డూ దేర్ పీజీ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో, యూ కెన్ సే
దాన్ని అలా చెప్పొచ్చు, అలా చెప్పొచ్చు. దట్ ఇస్ యువర్ విష్. మీరు ఎలా చెప్తారండి. రెండు అప్లికేషన్లు ఉన్నప్పుడు నీకు నచ్చినట్టు నీ సెన్స్, ఒక్కొక్కరు లాంగ్వేజ్ సిస్టమ్ ఒక్కొక్కరిలా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరు మాట్లాడితే వినాలనిపించదు, ఒకరు మాట్లాడితే మనకు అసలు టైమే తెలియదు. బికాస్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ దే యూస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Got it or not? So that your language is everything nowadays. What just we are missing? Because it connects. Like a network connects, language connects. Okay, that is also kind of language. And next one is Lakshit will have been playing since 4 p.m. to 7 p.m. on Sunday. He was promised by his father. And he asked him that he would have to take, of course, would have take him what year to park to play from, of course, since 4 p.m. to 7 p.m. That is fixed time for the action. అంటే అప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, లక్షిత్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ అంటే లక్షిత్ 4 p.m. నుంచి 7 p.m. వరకు సండే ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. ఓకేనండి, దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్. అండ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు నెగిటివ్, ఐ కెన్ guess, of course, I can expect easily that you can follow same, but you as usually using negative. ముందు మనం ఏం చెప్పాము, చేస్తారని చెప్పాము. ఇక్కడ ఏం చెప్పామండి, విల్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ లిసనింగ్ టు క్లాసెస్ సిన్స్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ టుమారో యాజ్ అ హాలిడే. మనం ఫిక్స్ అయిపోయాం రేపు మార్నింగ్ నుంచి. ఓకే, టుడే వన్ సార్, so he told me yesterday that he would be in some engaged works, but today he didn't go there. నిన్న చెప్పాడు, ఈరోజు చేయలేదు. నిన్న ఉదయం నుంచి అదే రేపు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అక్కడే వర్క్ చేస్తూ ఉంటాము. దెన్ మార్నింగ్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, వై డిడ్ంట్ యు గో? నో, ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ దేర్ విత్ ద వర్క్. ఓకేనండి, సో ఇక్కడ మనం యాక్షన్ లేకుండా చెప్పొచ్చు, యూ విల్ హ్యావ్ బీన్ దేర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సిన్స్ మార్నింగ్ టు అంటే ఉంటారు, అక్కడ ఏం వర్క్ ఉండదు, ప్రజెన్స్. అలా ఏంటంటే ఆయన వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఈరోజు వెళ్ళలేదు, అక్కడ లేడు. సో వీ షల్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ లిస్నింగ్ టు ద క్లాసెస్ సిన్స్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్. ఎందుకు? రీజన్ ఏంటండి? ఆల్రెడీ. అదర్వైజ్ విల్ హ్యావ్ బీన్ లిస్నింగ్ టు ద క్లాసెస్ సిన్స్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ 4 p.m. అదర్వైజ్ 9 a.m. to 4 p.m. This is as usual what your subject, and this is what auxiliaries, these both, and beef, and this is what verb ing form, and remain classes. ఇక్కడ రిమైన్ ఏంటంటే ఇది క్లాసెస్ వరకే ఉంది. అండ్ జస్ట్ యూ కెన్ యూస్ సిన్స్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం. దిస్ ఇస్ వాట్ అండి, అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం. ఈ టైంలో నువ్వు ఇది చేస్తూ ఉంటావు అన్నమాట. ఏంటది? షల్ హ్యావ్ బీన్. వర్క్ ఏంటి? లిసనింగే. రిమైన్ అంటే ఏంటి? చేస్తూ ఉన్నాం చెప్పడం కోసం షల్ నాట్ బీన్, షల్ హ్యావ్ నాట్ బీన్. అదే చేస్తూ ఉంటా అయితే ఐ షల్ హ్యావ్ బీన్. గొట్ ద పాయింట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దే విల్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ వాచింగ్. అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ ఎగ్జాక్ట్ స్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. రిమైన్ కామన్. దే, ఆ దేలో వీ ఉండొచ్చు ఏమండి, లేదంటే ఐ ఉండొచ్చు, షీ ఉండొచ్చు, హీ ఉండొచ్చు, ఎనీ పర్సన్ నేమ్ ఉండొచ్చు. ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వాట్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ టైమ్. టిల్ దిస్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైమ్. సిన్స్ 2 a.m. నుంచి ఇదంతా ఏంటండి, అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైమ్, డిసైడెడ్ టైం. అది అంటే అక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు ఈ పని చేస్తూ, అంటే వాచింగ్ చేస్తూ ఉంటారని మనం ఇమాజిన్ చేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చెప్తున్నాము. సో యాజ్ యూజువల్ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఎస్ దే ఈజ్ సబ్జెక్ట్ and will have these two are auxiliaries, and be is be form, and watching is verb ing form. ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా రిక్వైర్మెంట్ పెట్టి వచ్చేస్తాయి, కానీ సెన్స్ ఏమీ ప్రాబ్లం అవ్వదు. ఇది మాత్రం చేంజ్ చేస్తేనే సెన్స్ అనేది మారిపోద్ది. గొట్ మై పాయింట్ అండి. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద సెంటెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఫీచర్. అంటే మీకు ముందే చెప్పాను, మళ్ళీ చాలామంది ఈజీ కాంటెక్స్ట్ కోసం దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ హ్యావ్ బీన్లు అన్నీ తీసేసి దే విల్ ప్లే దేర్ సిన్స్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ టుమారో. కానీ అది ఎగ్జాక్ట్ సెన్స్ కాదు. ఓకేనండి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ విజయ్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్. విజయ్ విల్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ 2 hours బై ది టైమ్ వీ విల్ రీచ్ హిమ్.
అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ అయ్యేటప్పుడు చాలా అనుకుంటాం, మరి మనం అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి వాడు అప్పుడే 9కి వచ్చేసాడంట, 2 hours నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. నో 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 నో, హీ హాజంట్ స్టార్టెడ్ ఇట్, సో దట్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్ ఫర్ 2 hours. Okay, Vijay will have not been waiting for 2 hours by the time we will reach. We will reach అనేది ఏంటండి, సింపుల్ ఫీచర్ అండి. అప్పటికి 2 hours లేదంటే 3 hours వెయిట్ చేస్తూ ఉండడు, ఎందుకంటే వాడు కూడా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాడు కాబట్టి. దట్స్ వాట్ ద లాజిక్ వీ కెన్ టెల్. విజయ్ విల్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ వెయిటింగ్. అది చెప్పాలంటే ఇదే చెప్పాలి, ఇంకా లేదంటే నువ్వు అలాంటివి చెప్పడం మానేయడమే. దట్స్ ద రీజన్ యువర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్వే ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ల్యాక్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్. లైక్ బ్లాక్స్, ఒక బ్లాక్ని మనం తయారు చేస్తేనే దాన్ని అలా చేసి సేమ్ ప్రింట్ అనేది తీయవచ్చు, లేదంటే ద సేమ్ మెసేజ్ వీ కెనాట్ కన్వే. ఓకే, అండ్ లైక్ అదర్ థింగ్స్, ఆక్సిలరీస్ అండ్ బీ ఫార్మ్ అండ్ ద వర్బ్ ing form, and this is what here for 2 hours, preposition and adverb, and by the time we will reach, again here the action, adverb of time. So this is about negative sentences of future perfect continuations, and let's go for interrogative once again here, the same structure, and this is what subject came to center, and here interrogative pronoun and shall or will, that is of course auxiliary IP, and auxiliary this is, okay, and have, been, verbing, and the main things. So questioning only. పాజిటివ్ నెగిటివ్లో ఏముంది, ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎస్ ఆర్ నో ఆన్సర్స్ ఫర్ దీస్ అబౌట్ 2 questions. షల్ వీ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ ద మూవీ సిన్స్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఈవినింగ్. రేపు మనము ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆ మూవీ చూస్తూ ఉంటామా? ఇట్స్ అ బిగ్ సెంటెన్స్. అంటే చిన్ని సెంటెన్స్లు స్టార్టింగ్లో చేసే వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ సెంటెన్స్, ఇప్పుడు కూడా ఈజీగా చేయవచ్చు. అంటే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటే రిమైన్ టైమ్, మూవీ సీన్స్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్, దట్స్ ఓకే. అంటే డిఫికల్ట్ వర్డ్ కాదు కాబట్టి మనకేం పెద్దగా అనిపించదు. బట్ ఇయర్ షల్ వీ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్, షల్ వీ హ్యావ్ బీన్ అండ్ విల్ దే హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్. This is the practice what you need. And remain here, this is what your subject and auxiliary and your verb ing form and the movie object. మనం ఇందులో పెట్టుకుంటే దాన్ని ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది. సిన్స్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఈవినింగ్. గోట్ ఇట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ విల్ దే హ్యావ్ బీన్ సేలింగ్ ఫర్ 2 hours బై ద టైమ్ విల్ గో దే. మనం వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళు 2 గంటలుగా సెయిలింగ్ అంటే నడుపుతూ ఉంటారా, బోటో లేకపోతే షిప్ ఏదైనా? Yes, of course, because 1 hour we take to go there, and at the same time already 1 hour ago they started, so maybe 2 hours they will have been sailing by the time just they will go there. మనం వెళ్ళేటప్పటికి 2 గంటలుగా వాళ్ళు చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ విల్, ఆక్సిలరీ, ఫ్యూచర్ ఆక్సిలరీ, అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ సబ్జెక్ట్, అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఆక్సిలరీ, and this is structure, and this is what your be form, and this is what we ing, and again preposition, after preposition again your adverb of time. And here one more expected answer, for how long, enta kalamga. So will is the son, okay, been working. For how long will his son been working by the time his father will get his retirement? ఫాదర్ రిటైర్మెంట్ అయ్యేటప్పటికి ఎంతకాలంగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు? 2 years అథవా 3 years. ఎందుకంటే రీసెంట్గా జాబ్ జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి ఒక 3 yearsలో వాళ్ళ ఫాదర్ రిటైర్ అయిపోతారు కాబట్టి ఎస్ హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ 2 years by the time his father will get retirement. Okay, for how long will his son been working by the time his father will get his retirement? ఇది ఒక కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఇదంతా ఏంటండి, అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైము. అంటే హిజ్ ఫాదర్ గెట్ రిటైర్మెంట్ అనేది ఒక టైం. అప్పటికి ఫర్ హౌ లాంగ్ విల్ హిజ్ సన్ బీన్ వాకింగ్. కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉన్నా సరే కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇదేంటండి, ఇది కూడా టైమే, ఓకేనండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది కూడా టైమే. దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము, క్వశ్చనింగ్ అంటే
ఐపీ ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ కింద యూజ్ చేసుకుంటాము. విల్ అనేది ఆక్సిలరీ అండి. ఈజ్ సన్ అనేది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అండి. బీన్ అఫ్ కోర్స్ బీ ఫామ్ అండ్ వర్కింగ్ అనేది వర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రిమైన్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ టోల్డ్ యూ ADV. So the sentences we have to bring and just put them in the syntax స్ట్రక్చర్లో మనం పెట్టాలి. అట్ ద సేమ్ బిఫోర్ దట్ ఏంటంటే ఆ టెన్స్లో మనం ఆ సెంటెన్సెస్ని ఎలా చెప్పాలి, లేదంటే ఎటువంటి సెంటెన్సెస్ని ఎటువంటి టెన్స్లో చెప్పాలి అనేది క్లారిటీ డిస్కషన్ వచ్చేసినట్టుగా అయితే ఈ స్ట్రక్చర్ మీ దగ్గర ఉంది. 100% యాక్యురేట్. Speaking you can do and writing also you can do, and at the same time listening also, because when people use these contexts and the syntaxes, unless you are aware of, you cannot get them. Am I right or wrong? నీకు రాకపోవచ్చు, ఎదుటి వాడుకోవచ్చు, because he has prepared. How can you understand? When they question, how can you answer? So that we should not bother for these shortcuts, and with a great effort just I have given all these tenses, 18 sentences as I promised, and 2 times if you listen and just watch the videos, and 100% you get the information of the syntax and the same what kind of sentences can be used in the of course the structure. ఎలాంటి సెంటెన్సెస్ ఎందులో యూజ్ చేయాలి, ఎలా చెప్పాలి, రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసే సెంటెన్సెస్ ఇవన్నీ తెలుగులో బికాస్ ఆఫ్ మదర్ టంగ్ మనం అన్నీ వాడలేనివి ఏమి చెప్పలేదు, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి. లైక్ అన్లెస్ వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వీ కెనాట్ గో దేర్. am I right or wrong? చాలామందికి పక్కన ఉన్న ప్లేసెస్ తెలియదు, ఎందుకంటే దే డోంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. లైక్ దట్ అన్లెస్ వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ వీ విల్ నాట్ గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ వీ కెనాట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. Got my point? So like without meeting other people, we are not aware of them. Without going to the places, we won't be aware. Okay, at the same time, without just getting all these tenses in which we put our information. Okay, so these are what all tenses, and in next class, once we will discuss in single class about all these things, and I will go with what types of sentences. అంటే ఇప్పటి వరకు ఒక్కొక్క సెంటెన్సెస్ వీటిలో అలా ఎలా మిక్స్ చేయాలి, అంటే ఎలా జాయిన్ చేయాలి ఫర్ డిఫరెంట్ సెన్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిమైనింగ్ క్లాసెస్లో అదర్ దాన్ టెన్సెస్ వీ కెన్ ఫార్మ్ వితౌట్ ది అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్ వీ కెన్ మేక్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సెంటెన్సెస్. ఇవి కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిలరీస్ ఉన్నాయి కదండి, మోడల్ ఆక్సిలరీస్ అంటారు. అంటే టెన్స్ అవసరం లేదు, ఏమీ అవసరం లేదు, ఐ కెన్ గో అంటే నేను వెళ్ళగలను, దట్స్ ఆల్. ఈజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఐ షుడ్ నాట్ గో అంటే నేను వెళ్ళకూడదు. Okay, we ought to. Is it or not? You ought to do it, and at the same time they use it to do. వాళ్ళు చేస్తూ ఉండేవారు పాస్ట్ యాక్షన్స్. ఇలాంటివి ఏంటంటే టెన్సెస్తో కాకుండా దెన్ వీ కెన్ సే డైరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ and we can learn. Okay, thanks for watching, and soon I will be there with new class, and see you on.